أهلا وسهلا فيكم إلى جنشن إمباكت. في هذه الحلقة نحن رايحين نشرب شاي مع أصدقائنا بعد ما عزمونا نشرب شاي بيونازوما، فإلى شرب الشاي هون. صح؟ هذا هو بيت الشاي؟ صح، إيه هذا هو. تمام. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. أوكي. Wait, we're not the general public. Well, نحن مدعوين. you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what Paimon means to say is... هاي رسالة الدعوة. يلا فوتيني. Commission's seal. This must be from Mr. Toma. It seems there's more to you than meets the eye. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. تغيرت تماما، هلا صارت عم بترحب فينا وكل شيء. Sounds more like it. كويس. اوكي، منين الباب؟ هذا الباب؟ في شيء هون، شيء برا اسويه؟ لا. اوكي بندخل. Well, now that we're here, where's Toma? غالبا هو جوا عم يستنانا. Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. اوكي. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? أنا ما بعرف ليش أنتم مستغربين، يعني لسه قبل كم حلقة حكينا مع قطة، يعني عادي إذا حكينا مع كلب، يعني على الأقل هذا ما بده مترجم يعني، فعادي جدا يعني. هذا شيء عادي أنا بشوفه كل يوم. Anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. all right. I've had my fun. Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister. Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. اوكي خلصت هلا. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier. Though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. طيب أنا بصراحة رح أقول لكم إيش عم بفكر. أنا بعتقد إنه هذا هو شخصية مثل تشايلد، راح يكون شرير ورح نضطر نحاربه. ما بعرف ليش عندي هذا الشعور، بس هيك أنا حاسس. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me طيب. just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... اوكي، صديق كازوها. So you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany. أكيد يعني رح يعطيني مهمة تانية قبل ما يعطيني اللي بدي إياه. I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. بصراحة ما عرفته هذا التمثال، مشتهي أشوفه، يعني ما عرفته شو هو. أوكي، وين بدك يعني؟ بدك يعني أطلع صح؟ بس شو في جوا قبل ما أطلع؟ هون شاي عم بشربه، وهون شو في هون؟ أوكي، مكان حلو بصراحة. طيب ما بدي أضيع وقت، خلينا نطلع ونشوف شو هو هذا التمثال الغريب. اوكي، اذهب الى تمثال Omnipresent God. هل في تليبورتيشن؟ في تليبورتيشن من هون، بقدر انتقل بسرعة، وهو في هذا هذا هو التمثال. عرفته. This area sure feels gloomy. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt degree are put into this statue? هدول visions عم حطوهم جوا التمثال. You've already heard of the Vision Hunt decree. Before I try to explain,
I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. طيب معناتها إينازوما هي مدينة شو؟ As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. أوكي دولة الأزل. The Raiden Shogun is both the nation's دولة most الحرية powerful ruler ودولة and its العقود، deity. وهاي الدولة اسمها دولة الأزل. The طيب. eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryou Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. يعني أنا بصراحة ما عم بفهم اللوجيك والمنطق اللي عم يتبعوه، بس أوكي خلاص بدكم إياها تصير مدينة أزلية. Saying that the Raiden بتحطوا Shogun الفيجنز is being, بالتمثال، أوكي. I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And yet, I agree. The Vision Hunt decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. ما الذي يجري هنا؟ Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah. لا ما صار شيء. And then what? Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. أوكي. الفيجنز معناتها جاية من طموح الشخص. معناتها الشخص اللي عنده طموح كتير ممكن يحصل على فيجن. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. أخيرا؟ طب ليش جبتني على التمثال؟ أنا ما فهمت ليش جبتني على التمثال. أوكي بنروح. وينك بس؟ أكيد سبقتني وتوجهت على المكان قبل ما أنا أتوجه له. هذا هو. كيف فينا نروح عليه؟ بأقصر طريق ممكن. بصراحة ما في أقصر طريق ممكن، لازم أتوجه له بهالطريقة، فرح نمشي ونفعل التليبورتيشن بطريقنا ونتجول بالجزيرة يعني بشكل عام مشان نتفرج عليها يعني. أوكي. الطريق الصح هو من هون، هذا جدول المياه اللي هو على الخريطة كان. أوكي. وهي الشجرة كتبتولي عنها بالتعليقات. لازم أبحث عنها أكثر حتى أفهم إيش القصة. لأنه يعني كتير غريب هالمكان وفيه له قوانينه الخاصة، فلازم أتعلم على قوانين إنازوما كلها مختلفة عن قوانين ليوي، مختلفة عن قوانين مونشتات وهيك شي، فلازم نتعلم. واو هذا كأنه إلكترو. أوكي. والمنطقة كتير جبلية ووعرة، يعني هيك في جبال عم تطلع والأراضي هيك مكسرة وهيك، فالأفضل إني أتبع الطريق يعني. يمكن شو هاي اللي فوق؟ هي التليبورتيشن؟ لا هذا شي تاني. بصراحة حابب أشوفه شو هاد. شو في هون؟ في ساحر. أوكي خلص حبيبي ساحر، بعد عني بشوفه بعدين. خلاص والله أنا آسف. خلاص قلت لك أنا آسف، روح عني. أوكي هاي فعلنا هذا تمثال والسحر ما بيروح عني، بس في هي أنا بدي إياها. أيوه بحب أجمعهم هدول، ما بعرف ليش أحسن حلوين. غريب السحر عم يلحقني لمسافة أطول من العادة. بالعادة بيتركني يعني، بس هلا عم يلحقني مسافة طويلة. هذا الشيء يعني شايفه أنا غريب. شو هاي؟
اوكي. بطيخ الخزامة. لافندر خزامة وملون بطيخ. بس يعني ما بعرف اذا هدول الاثنين مع بعضهم، ما بعرف، اول مرة اسمع هذا المصطلح. عنا نحن نسمي البطيخ الجبس. ما تسألوني، ما بعرف ليش هيك اسمه جبس. اوكي. طريق طويل جدا وعندي مشكلة بالستامينا، ما بعرف ليش الستامينا عم يخلص بسرعة. هل في سبب انه الستامينا عم يخلص بسرعة؟ ما بعرف. على كل حال انا رايح افعل التليبورتيشن اللي هون عشان يعني ما اضطر مرة تانية استعمل هذا الطريق الطويل. هذيك هي التليبورتيشن انا شايفها منيح. هذا هو بيت كاميزاتو غالبا. مزبوط، هذا هو بيتهم. العائلة أو العشيرة أو القبيلة التي تسمى بكاميزاتو. أوكي، فعل لي هاي التليبورتيشن. أخيرا تفعلت. أنا خايف هذا يحاربني، أوكي رح أعدي من جنبه هيك بسرعة. منيح، ما حدا حاربني. طب ليش أنتوا حراس إذا أنا دخلت على البيت بدون ما تحكوا معي؟ أنتوا شو شغلتكم؟ أنتوا مو حراس؟ لازم تعرفوا مين أنا. ما بعرف، دخلت هيك من قدامهم بدون أي سؤال وبدون أي شيء غريب. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be snazzier. بصراحة أحلى شيء هو الجيد تشامبر، صح. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? هيمي جيمي. تبا كانت عم تسمعنا؟ Oh, behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. لحظة، هي ما بتحكي معنا؟ بتضل ورا Consider it ورا a الستارة؟ time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. بصراحة أنا تفاجأت يعني. Makes sense. She's a super important person after all. طب أنا شو بيضمن لي إنه هي ورا الستارة Please مو حدا forgive my تاني؟ lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power and we can... ما بعرف، أنا بدي أقابل الرايدن شوغن وما بدي أبلش ثورة كمان. طيب أنا رح أقول إنه بدي أقابل الرايدن شوغن مبدئيا، يعني رح نشوف إيش رح تقول. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. No, please, wait. Please, don't go. طب خليني أقابل الرايدن شوغن وبعدين بنحكي. What؟ قولي لي I what؟ will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. إيه يا زلمة. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. Okay. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt Decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? طيب هدول الأشخاص الثلاثة. Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. طيب. Then you have my gratitude. I'm sure you'll do great. طيب هدول 3 أشخاص لازم نساعدهم. بالضبط، رح نحاول نساعدهم قدر الإمكان قبل ما ينتهي الوقت، بلكي نحاول نساعدهم بهاي الحلقة.
يفترض انه ما يتاخر اكثر، كل واحد اكثر من 5 دقائق، فرح نشوف. هذا الاول صح؟ خلينا نروح لعنده نشوف شو قصته. Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden, after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. اوكي بس يعني بصراحة عيب انه اياكا طلبت منا هاي المهمات بدون ما حتى تفرجينا وشها يعني. You must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years سنة. ago. اوكي. Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. طيب. We will gladly apologize if that's the case. Well, طب هو يعني عم بساعدكم، ليش انتم ما تعلمتوا تساعدوا نفسكم My بحالكم؟ opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave. اوكي and لازم become a نسأله معناتها نشوف wanderer. ليش غادر القرية؟ ليش بده يغادر القرية؟ We aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to... Seems like he's a well-respected guy around here. اوكي هذا هو صح؟ You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. شلون يعني؟ كلنا بحاجتك. True, but that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? اوكي. I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, اوكي خسر طموحه بعد ما اخذوا منه الفيجن تبعه، but هذا whatever المقصود resolve I يعني. had then, عنده it's فراغ gone ها؟ now. عنده فراغ في So داخله. I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. طيب Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. فعلا ايه. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all شدك come غبية. flooding back. oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. شو هي الفواكه؟ I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. وين الدايري تبعك؟ Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. اوكي. وانا ببحث له عن الدايري تبعه. وين لازم نروح بس؟ على اخر الدنيا؟ ليش على اخر الدنيا؟ حبيبي انا بدي الدايري تبع هذا الزلمه، ليش عم تاخذني على اخر الدنيا؟ بالضبط هون. دائما هاي المشكله متجدده يعني باللعبه، دائما بياخذني على هي الدايري. This Really? looks like Tejima's diary, all right. Let's see what we have here. Today, the villagers and I got together to cook dry braised salted fish.
I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was Black Snakehead instead. Today, I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled اوكي him out, كاتب كل يوم مش he told me عمل. that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. Seems like your average diary of daily ما فيها ولا شي village مهم. life. Huh? Wait, there's more. هاتي I went to لنشوف. pray at the shrine again today and stayed there a while. The omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured possession. اوكي Now that's the kind of info we're looking for. كويس. وين المعبد؟ هذا هو المعبد. To the shrine. هذا مبين عليه مزار او معبد. هذا هو. اوكي خلينا نروح على المعبد اللي هو هون بالضبط. So this is the omamori Tejima wrote about. Interesting. Looking at the color and the design, Paimon would have thought it belonged to a child. But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance some of his elemental energy remained on it. Do you think that it might come in handy? هاتي لنشوف. في هون elemental energy. وين عم تروح بهذا الاتجاه؟ كأنه لهون. وين بعده؟ كأنه هون في شي. Here we are. This seems to be somewhere that Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. في شي Maybe مدفون Tejima معناتها. buried something precious here. Something that kept him in the village all these years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Let's dig it up and take a look. اوكي. It looks like a letter. The paper's gone yellow. Must have been written a really long time ago. Konda Village. Sounds so familiar. Where is that place again? So the reason Tejima came here was to wait for someone. مين هو هذا الشخص اللي عم He's been بيستنى؟ here for 30 years. Oh, guess they didn't show up in the end, huh? Well, let's go give Tejima his stuff back and take it from there. طيب. وينك صديقي؟ وين رحت؟ شو هاي اللي هنيك؟ اوكي في challenges، في شغلات كتيرة هون. انت لازم تكون هون صح؟ هذا هو. Well, I'll be. That's certainly my handwriting. And I guess the Omamorian letter belonged to me too. But I have no memory of anything that's written in this diary. Still, it's clear that I was waiting for someone here, and that I chose to wait for 30 years. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. طيب استنى كمان. How could I have forgotten إذا أنت ما something حسيت so بالوقت استنى important to كمان. me? Love, regret, everything I felt for her, it's all disappeared. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. مين Her شي؟ face, عم بستنى her وحدة. voice, the things we experienced together. I barely recall any of it. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. I think maybe not. If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up eventually?
only to find I didn't remember so much as her name. اوكي هو بده يروح لانه بجوز تجي هي وبجوز هو ما يكون ما نسيان اسمها. شلون بده يحكي معه وهو نسيانها ونسيان اسمها؟ Like that. I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness, the feeling that something is missing. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here and keep waiting for her. منيح. Tejima seems to be dealing okay, but still, it makes Paimon really sad. كمان انا زعلني بس يعني ما بعرف اذا هي قصته رح تنحل قريبا يعني. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. That certainly explains the state Tejima was in earlier. اوكي معناتها هي بعتتني حتى اشوف حتى اتعاطف معهم، حتى اساعدهم مشان يلغوا شغلة المصادرة الفيجنز We مو؟ were able to help him, weren't we? ها Well, let's go find the next person. عاد تحاول تقنعني مشان اغير رأيي مشان اساعدهم مشان موضوع الفيجنز. اوكي ذكية بصراحة. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. اوكي رح نتوجه له. بس قبل ما نتوجه له انا بدي افرجيكم كم شغله. في احد التعليقات طلب مني اني افرجيكم انا ايش كنت عم بعمل بالشخصيات، ايش عم بطور فيهم. فحاليا انا عندي هدول الكونستليشن فاتحهم بالترافلر، فاتح بعض الكونستليشن بالشخصيات الثانيه بس مو كل شيء، بعضهم يعني. فهذا الشيء يعني لازم انا انوه له. عندي هاي الشخصيه جديده، هاي الشخصيه عنديها جديده كوكي. ما بعرف ما طورتها، ما عملت لها لسه شيء. مشان الشغلات الثانيه انا عندي وينهم التالنتس. وصلتهم لليفل 6 ليفل 5 وليفل 6. لسه بدهم تطوير. مثلا هاي بقدر اطورها كمان. شوفوا بس لا ناقصني هدول الشغلات كمان، هون ناقصني هدول الشغلات وبعدها كاني باقي الشغلات ما بقدر اطورها. فراح نشوف اذا راح نعمل هذا الشيء. حاليا اللي بدي اعمله انا بدي اعمل اسند لاعلى درجه ممكن بقدر اعملها، فلسه ناقصني هدول لحتى اعمل اسند. فبدي اعمل اسند لهي، بدي اعمل اسند لبنت، لازم اعمل له اسند. لسه ما حاربت الورده، لازم احارب الورده مشانه. فهذا الشيء مهم يعني لازم اسويه. شيء ثاني الايتمز اللي عندي كمان، انا في عندي هدول الاسلحه حاليا. في عندي هاد لسه ما طورته ولا اعطيته لاي شخصيه، هذا مع انه انا شايفه كويس حتى مثير للاهتمام شكله. وباقي الاسلحه اللي عندي غير مهمه كتير يعني نوعا ما سيئه. بس عندي مواد تطوير اسلحه، يعني كميه جيده من مواد تطوير الاسلحه. راح نشوف اذا بقدر اعمل اسند لبعض الاسلحه كمان. هذا الشيء يعني راح تشوفه بالحلقات القادمه. ارتيفاكتس عندي فيها كتير مشاكل، لانه يعني الارتيفاكتس اللي عندي افضل شيء هو 4 نجمات. انا بدي احاول احصل على ارتيفاكتس 5 نجوم، بس يعني بتعرفوا انه لسه الطريق طويل قدامي لحتى احصل على هاي الارتيفاكتس. والشغلات الثانيه الكولكتبلز لساتها موجوده عندي مثل ما هي، يعني ما في اي جديد هنا بهذا المجال. عم بحاول اجمع كل شيء بشوفه مثل ما عودتكم. انا دائما بحب اجمع كل شيء اشوفه. وهذا الشيء كمان اللي عملته انه انا عملت شغله ما لازم اعملها يمكن، بس حاليا حتى الان انا ما شايف فيها مشكله. انا عم بلعب هذا الايفنت هذا، وعملت بعض الشغلات من هذا الايفنت. مثلا عملت هون لحتى هذا الليفل، وعم بحصل منه على برايمو جيم، وعم بحصل منه على كثير شغلات. هذا عملته، هذا كمان عملت اول واحد منه. هدول الاثنين صعبين علي لانه انا لساتني ماني واصل للمستوى الكافي من الدامج لحتى اقدر احارب. هذا عم بعمله. فحتى الان انا ما شفت سبويلر، بس انا بصراحه حرقت القصه بسرعه لانه هذا الايفنت يعني الايفنت انا برايي ما له علاقه بالقصه الاساسيه. عم بشتغله هيك، وحصلت منه على بعض الاشياء الجيده. يعني حصلت على برايمو جيم وهي الشغلات. ف بناء على واحد من التعليقات انا راح اصير اسحب قدامكم بالحلقات. فخلينا نسحب هلا، راح اصير اسحب قدامكم مشان انتم تشوفوا يعني ايش عم بسحب. وهذا في شيء هون كانه شيء مميز. اوكي سحبنا شخصيه، وشخصيه اول مره بشوفها بحياتي. دوري. اوكي منيح صدفه جيده بصراحه. ما كنت متوقع انه هاي الصدفه راح تكون جيده بهاي الحلقه. اوكي برايمو جيم لسه ما في عندي. هل فيني اشتري برايمو جيم عن طريق الستار داست او شيء؟ لسه بدنا 15 ساعه. اوكي
هذا الشيء اللي رح نعمله بهاي الحلقة. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم. رح استناكم في حلقة قادمة ونكمل القصة في الحلقة القادمة بالمهمة التالية اللي هي الساموراي هذا. فرح نروح باتجاهه وبالحلقة القادمة بنحاول نحل مشكلته. فهي الحلقة بالضبط على 30 دقيقة خلصناها. شكرا كثير للي كتب لي بالتعليقات، للي وصل لهون بشكرك كثير كثير، للتعليق، للمشاهدة، لكل شيء، لللايك. انتوا عم تساعدوني اواجه واتقدم على قنوات عندها ملايين من المتابعين، فشكرا كثير لكم. بشوفكم بحلقة قادمة، مع السلامة.